a veces, la vida te avisa solo, que tú estás de más. Yodo ocupada sirviendo la cena como para escucharla. Esa noche, el aroma del pollo al horno llenaba toda la cosa. El mantel blanco que mi suegra tanto cuidaba estaba impecable. Las copas brillaban. Y mi esposo, Daniel, persia más atento de lo habitual. Todo persia perfecto, demasiado perfecto. Yo me llamo Lucia, tengo 36 años, y siempre creí que el ama era cuestión de paciencia. Con Daniel, esa paciencia se volvió rutina. Él trabajaba esta tarde, yo mantenía la cosa, y los fines de semana eran para sus padres. Era una vida tranquila, o eso quería creer. Esa noche de sábado, su madre insistió en preparar una cena familiar. Dijo que quería celebrar la unión, y agradecer la estabilidad que habíamos logrado. Pero la verdad es que, últimamente, todo en esa casa olía más atención que el vino tinto. Mi suegra hablaba sin parar. Su voz mezclan dos con el ruido de los cubiertos, y el chasquido del reloj. Yo fingía sonreír, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Daniel me miraba poco, evitaba mis ojos como si en ellos hubi. Era una verdad que no quería ver. Lucia, pasas el pan, por favor, dijo mi suegro, con esa cortesía distante que siempre me hace sentir una invitada en mi propio hogar. Le pasé la canasta, intentando no mirar el teléfono que vibraba sobre la mesa del comedor. Una vibración corta, luego otra. ¿Quién escribe estas horas? Pensé, intenté ignorarlo, pero algo me impulsó a mirar. Cuando Roman 6 el nombre en la pantalla, sentí un escalofrío. Era mi vecino Ernesto, un hombre cálido, amable, que vivía al otro lado de la calle. Apenas nos saludábamos al sacar la basura o al regar las plantas. Jamás me había escrito un mensaje. Nunca deslacé el dedo bajo la mesa y ley. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Mi corazón se detuvo. Volví a leerlo, 2 veces, 3, debe ser una broma, pensé, pero no había emojis, ni explicación, ni tono de jugo. Solo esa frase, seca, urgent, sin contexto. Levanté la vista. Daniel reía con su madre, cortando el polo con movimientos exactos. La televisión del fondo mostraba un noticiero sin sonido. Todo parecía normal, demasiado normal. Lucia, preguntó mi suegra, ¿estás bien? Te pusiste pálida. Sí, solo me miré un poco. Sonreí débilmente, mientras sentía la garganta seca. El teléfono vibró de nuevo. Una segunda notificación, el mismo remitente, por favor, hazlo ahora. Mi respiración se volvió corta. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera avisarme algo. Miré a Daniel. Él me sonrió, pero esa sonrisa tenía algo extraño. Una rigidez, un brillo falso en los ojos. De repente, recordé algo que me había contado Ernesto unos días antes, cuando lo encontré en el pasillo del edificio. ¿Todo bien, Lucia? Y me había preguntado. Sí, porque, nada solo, si alguna vez notas algo raro en la casa, avísame. Sí. En ese momento me pareció una conversación sin sentido. Pero ahora cada palabra sonaba como un eco de advertencia. Respiré hondo. Tenía 2 options, ignorar el mensaje o hacer caso. Y aunque mi cuerpo temblaba, algo en mi instinto gritaba que debía confiar en él. Daniel dijo en voz baja, tocándome la frente. Creo que me está dando fiebre. Pero si es un momento estabas bien.
No se mi cinto meriada, voy a acostarme un rato, mi sugro puso cara de fastidio, ay, Lucia, siempre tan delicada. Me levanté despacio, intentando que mis piernas no dilataran el miedo. Tomé mi bolso, y salí del comedor. El air del pasillo olía a gas, o fu mi imaginación, el corazón me dio un salto. Pasé por la cocina, fingiendo buscar agua. Y ojai lo Roman 6, la hornilla del horno encendido pero sin fuego, solo un live saicio, el olla ya no era una ilusión. Era real, demasiado real, en ese momento lo entendí todo. El mensaje, la urgencia, la mirada de Daniel. Todo encajaba en una sola verdad aterradora. Alguien había manipulado el gas. Salí corriendo hacia la puerta principal. Lucia, ¿a dónde vas? Gritó Daniel desde el comedor. Voy al baño, y vuelvo alcancé a decir, con una sonrisa temblorosa. Crucé el umbral, y bajé los escaleras casi sin respirar. Mi vecino me esperaba en la acera, con los ojos linos de miedo. Rápido alejad me dijo, extendiendo la mano. No tuve tiempo de preguntar nada. Apenas crucé la calle, un ruido sordo me estremeció el cuerpo. Boom, el estruendo partió la noche en dos. El aire se volvió fuego, y una ola de calor me lanzó hacia atrás. Grité, pero mi voz se perdió entre los vidrios rotos y el humo. Mi cosa había explotado. Todo se volvió silencio. Solo el sonido lejano de los sirenas rompía el vacío. Me quedé mirando los lomas desde el suelo, temblando, cubierto de polvo y lágrimas. No entendía nada, no podía creerlo. Y, sin embargo, lo único que pensaba era una frase. Si no hube, era leído ese mensaje ahora estaría muerta. El humo todavía flotaba en el aire cuando llegaron los bomberos. Las sirenas iluminaban la calle con luces rojas y azules, reflejándose en las lágrimas que no dejaban de correr por mi cara. Yo estaba sentada en la acera, cubierta con una manta gris que alguien me había puesto encima. Tenía las manos negras de polvo y el corazón destrozado. A unos metros, Ernesto hablaba con un policía. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían fijos en lo que quedaba de la casa. Era un montón de madera y ladrillos carbonizados. El lugar donde hacía apenas minutos servía vino y pan, ahora era una ruina. Y había más personas dentro, preguntó un bombero, asentí con un hilo de voz, mi esposo y mis suegros. El bombero bajó la mirada y suspiró. Lo siento, señora. No pudimos sacar a nadie con vida. No grité, no lloré, no dije nada. Solo escuché mi propia respiración, lenta, rota, mezclada con el olor a gas y ceniza. En medio del caos, Ernesto se acercó y se arrodilló frente a mí. Lucia dijo en voz baja, ¿tenías que salir? No había tiempo para explicar. Lo miré sin entender. ¿Qué sabías tú, Ernesto? ¿Por qué me mandaste ese mensaje? Él tragó saliva. Sus ojos tenían ese brillo de alguien que carga un secreto demasiado pesado. Vi algo. Hizo una pausa larga. Desde mi ventana hace unos días. Tu esposo estaba en el jardín, hablando con un hombre. Llevaban una maleta metálica. Una maleta. Sí. No escuché lo que decían, pero Roman 6 cuando abrieron el horno del patio y colocaron algo dentro. Luego conectaron un tubo de gas. Me quedé helada. No pude ser. Debe haber una explicación. Lucia, escuché que decía. Nadie sospechara nada. Sentí un nudo en el estómago.
Daniel, mi esposo, el hombre con quien había compartido 3 años de mi vida, el que mi prometió amor y seguridad, el de que estaba hablando Ernesto, quien era es hombre, los pensamientos se agolpaban como relámpagos, y entre ellos una imagen volvió a mi mente. La sonrisa tensa de Daniel durante la cena, su mirada inquieta, los manos sudadas. ¿Why tú no lo reportaste? Pregunté casi gritando. Intenté hablar con él, Lucia. Me dijo que no me metiera. Dijo que era asunto de familia. Asunto de familia. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Los horas siguientes fueron un barón de serenas, declarations y luces. Me llevaron al hospital por precaución. Nadie me decía mucho, pero el rumor se esparcía. La explosión había sido provocada. Un escape de gas demasiado perfecto para ser accidente. Cuando por fin quedé sola en la habitación del hospital, la realidad me golpeó confusa. La cama vacía al lado, el silencio, y es mensaje que brillaba en mi teléfono, como una advertencia del destino. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Esa frase me había salvado la vida, pero también me la había destrozado. 2 días después, la policía me citó para declarar. El oficial, un hombre de voz grave y rostro cansado, me ofreció agua antes de empezar. Señora Lucia, necesitamos saber si había problemas en su matrimonio. Negué con la cabeza. No, al menos, no que yo supiera. Su esposo tenía dudas, discusiones recientes. Pensé un momento. Recordé los llamados que Daniel recibía tarde en la noche. Los silencios cuando entraba a la habitación, los carpetas que guardaba bajo lave. Y sobre todo, la frase que me repitió hace una semana, si algo pasa, recuerda que todo lo hago por ti. En ese instante lo entendí. Daniel estaba involucrado, no sabía en qué exactamente, pero algo oscuro había detrás. Sí. Your official dijo con voz temblorosa. Creo que mi esposo planeó algo, pero no sé por qué. El hombre asintió, sin sorpresa. Encontramos restos de un temporizador en la cocina. No es un simple accidente. Cerré los ojos. La imagen de Daniel riendo con su madre, sirviendo vino, me atravesó como una pesadilla repetida. En que momento se convirtió en algo incapaz de eso. Esa noche, Ernesto vino a verme al hospital. Traía flores, pero más que flores, traía respuestas. Hay algo que debe saber, Lucia dijo, bajando la voz. Daniel me debía dinero, lo miré, confundida. Dinero 6 meses me pidió prestado. Dijo que era para invertir en un negocio, pero después supe que estaba siendo presionado por alguien. Una duda grande sentí un vacío en el pecho, y creo que lo chantajearon, que esa noche él sabía que algo iba a pasar. Tal vez pensó que no sería tan grave, o tal vez no quería sobrevivir. Me quedé en silencio. El corazón me dolía de una forma que yo no tenía lágrimas para explicar. Ernesto me miró con compasión. No todos los que amamos son quienes creemos, Lucia. Pero tú estás viva. Eso ya es una señal, asentí. Porque aunque todo mi mundo estaba hecho cenizas, en el fondo de mi algo seguía latiendo. La necesidad de entender. De saber por qué de descubrir toda la verdad, y esa necesidad se convertiría pronto en mi fuerza, porque lo que aún no sabía era que Daniel no había muerto en la explosión,
no recuerdo exactum, ent cuantas noches pasé sin dormir. El hospital, olia a desinfectante y silencio. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el estalido. Veía las lomas reflejadas en las ventanas. El rostro de Daniel desvaneciéndose entre el humo. Y la voz de Ernesto repitiendo. Tenías que salir, Lucia. Me habían dado el alta hace 2 días, pero no podía regresar a casa. No había cosa a la cual volver. Todo lo que quedaba eran cenizas, y recuerdos que dolían más que las heridas. Estaba quedando temporalmente en el apartamento de una amiga cuando, una mañana, el teléfono sonó. El número era desconocido. Contesté sin pensar. Lucia Álvarez, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Le habla el inspector Ramirez de la policía. Necesitamos que venga al Hospital Central. Es urgent. Mi corazón se aceleró. Ha pasado algo. Tenemos información sobre su esposo, Daniel Torres. Sentí que el aire se me escapaba. No dije nada. El silencio del otro lado bastó para que el oficial añadiera. Su esposo está vivo. El teléfono casi se me cayó de las manos. Que dijo, fue encontrado a varios kilómetros del lugar de la explosión. Está grave, pero con vida. Me quedé inmóvil, con la mente en blanco, vivo. Daniel estaba vivo. Pero ¿cómo? Porque no estaba en la casa. Cuando llegué al hospital, el inspector Ramirez me esperaba en la entrada. Era un hombre alto, de rostro serio y mirada cansada. Gracias por venir, señora. Su esposo fue trasladado aquí anoche. Sufrió quemaduras leves y una fractura, pero está estable. ¿Dónde lo encontraron? En su coche, a unos 3 kilómetros del lugar. Dijo que había salido a comprar vino antes de la cena. ¿Comprar vino? Eso no tenía sentido. El vino ya estaba en la mesa cuando yo serví la cena. El inspector me observó con atención, como si midiera mis reacciones. La pez extraña esa explicación. She admití, sin dudar. Daniel nunca habría salido justo antes de cenar, y menos sin avisar. Ramirez asintió lentamente. Eso pensamos. Además, encontramos restos de acelerante en el sistema de gas. Alguien manipuló las válvulas desde el interior. Mis manos comenzaron a temblar. Y no podía negarlo que mi corazón había querido rechazar. Daniel tenía algo que ver con todo aquello. ¿Puedo verlo? Pregunté. El inspector dudó un segundo, luego asintió. Pero no able de la investigación. Corrimos escuchar su versión primero. Entré a la habitación y lo romancé. Daniel, con la cabeza vendada y el brazo inisado, respiraba con dificultad. Parecía un extraño. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si miraran algo que ya no existía. Lucia susurró al verme, esa voz que alguna vez me dio calma, ahora me helaba la sangre. Pensé que estabas muerto, dije, sin acercarme del todo. Casi lo estuve, respondió, con una mueca débil. No sabes cuánto lo siento. Lo sientes, repetí, con un hilo de rabia contenida. 3 personas miraron Daniel. Tus padres él cerró los ojos, apretando los puños. No fue mi intención. Entonces dime, ¿qué fue tu intención? Porque alguien manipuló el gas, y la policía dice que fue desde dentro. No me miró, solo murmuró, no puedo hablar de eso. No pudes o no quieres, pregunté, conteniendo las lágrimas. El silencio se volvió insoportable.
y en silencio recordé todas las noches en los que él llegaba tarde, diciendo que estaba resolviendo asuntos de trabajo. Record de los llamados misteriosos, los sabes de dinero que escondía. Y la frase que me había dicho una semana antes, si algo pasa, recuerda que todo lo hago por ti. Lo miré fijamente. Que hiciste, Daniel? Finalmente me miro. Y en sus ojos no Roman 6 culpa, sino miedo. No fue un accidente, Lucia. Quien matarme, mi corazón dio un vuelco, quienes no pudo decirlo, es peligroso, pero todo se salió de control. Pensé que tendría tiempo de volver, pensé que estarías a salvo. Y mis suegros, pregunté la voz quebrantos. Ellos no debían estar ahí esa noche. Mi madre insistió en la cena. No pude detenerla. Me lavé los manos al rostro. No sabía si creer. Cada palabra suya era una mezcla de verdad y mentira. Pero en su mirada había algo real. Un terror que no fingía. Lucia, tienes que ir de la ciudad dijo, con voz apurada. No estoy segura. De que hablas, de los creen que sabes algo. Que yo te conté. Di un paso atrás. Ellos quienes, Daniel, por favor, hazme caso. Hable con Ernesto. Él sabe más de lo que aparenta. Lo miré confundida, herida, agotada. Que tiene que ver Ernesto en todo esto. Nada, eso cree. Pero fue él quien me avisó que estaban vigilandonos. Me quedé sin palabras. Ernesto el hombre que me salvó también estaba involucrado. O al menos sabía más de lo que decía. Antes de que pude, era pregunta más. Una enfermera entró, y me pidió salir. El inspector me esperaba en el pasillo. Y bien, preguntó, ¿dice que intentaban matarlo? Lo creo. Lo pensé un momento. No lo sé. Pero si eso es verdad, entonces alguien aún está libre, y sabe que yo sigo viva. El inspector asintió con gravedad. Entonces tendremos que procurarla, señora. Porque si su esposo dice la verdad, puede que la próxima cena no tenga tiempo de fingir. Esa noche, al volver al apartamento, me quedé mirando la calvacha desde la ventana. La ciudad seguía igual, pero yo ya no era la misma. Y aunque tenía miedo, dentro de mí nació algo que no había sentido en semanas. Determinación. Si Daniel no iba a decirme la verdad, la encontraría yo. Y empezaría por el único hombre que me quedaba cerca. Ernesto. El amanecer tenía un color gris metálico. Esa clase de luz que no calienta, que apenas toca las cosas sin darles vida. Yo estaba sentada en el sofá, con el teléfono entre las manos, repasando cada mensaje, cada palabra de aquella noche que había cambiado todo. Finge que estás enfermo y sal de aquí rápido. Esa frase seguía brillando en mi pantalla, como una cicatriz que no se borra. Tenía que verlo, tenía que hablar con Ernesto, no solo para agradecer, sino para entender por qué él también formaba parte de la historia. Tomé mi abrigo y crucé la calle. Su casa era igual que siempre. Persianas a medio cerrar, una bicicleta apoyada en la pared, olor a café recién hecho. Toqué la puerta. Tardó en abrir y cuando lo hizo, su rostro se tensó. Lucia no deberías estar aquí. Tampoco debería estar viva, pero aquí estoy, respondí sin dudar. Necesito saber la verdad, Ernesto. Toda me miró largo rato en silencio. Luego suspiró y me hizo pasar. Su sala era pequeña, con muebles viejos y un air de soledad. Sobre la mesa había papeles, facturas, planos,
y una carpeta con el nombre de mi esposo, Daniel Torres. Que es to do esto. Pregunté a secondum. Ernesto cerró la carpeta de golpe. Cosas que nunca debí guardar. Lo miré directamente a los ojos. Daniel me dijo que tú sabías más de lo que aparentabas, que tú le avisaste que lo vigilaban. Ernesto bajó la mirada, y lo hice demasiado tarde, se sentó frente a mí, con los manos entre las orejas. Y tu esposo estaba metido en un negocio peligroso, Lucia. Algo relacionado con importaciones falsas y lavado de dinero. Al principio solo firmaba documentos. Luego empezó a mover dinero de otras personas. Y tú, como sabes eso. Porque yo trabajaba con él, me quedé helada, y tú, asintió avergonzado. Era parte del mismo grupo. Hasta que me di cuenta de que estaban cruzando una línea. Intenté salir. Hay fui cuando todo se complicó. Ernesto se levantó y caminó hasta la ventana. Un día, Daniel vino a mi casa, desesperado. Me dijo que lo habían descubierto, que debía desaparecer parte de las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Registros bancarios, facturas falsas, cosas que podían hundirlos a todos. Me pidió ayuda para eliminar los archivos. Pero cuando me negué, me dijo que no tenía elección. Que si no lo hacía, iban a castigarlo. Sentí un escalofrío recorrer los brazos. Castigarlo como, amenazaron con matarlo, a él y a ti. Las palabras me dijeron sin air. Me quedé mirando mis manos, intentando procesar todo. Daniel había estado jugando con fuego, y al final, el fuego nos alcanzó a todos. Esa noche continuó Ernesto. Escuché desde mi casa cuando alguien entró a la tu y por la parte trasera. Vi luces, sombras moviéndose en la cocina. Supe que algo iba mal, y Daniel me llamó minutos después. Dijo que había salido a comprar vino, pero que sentía que lo seguían. Me pidió que te cuidara, que si notaba algo raro te sacara de hoy. Las lágrimas empezaron a rodar sin control, así que fue él quien me salvó a través de Ernesto. A pesar de todo, Daniel había intentado protegerme. No entiendo, dije entre celosos, si sabía que algo iba a pasar. ¿Por qué dijo esas podres ali? Ernesto se quedó en silencio, y esa pausa fue peor que cualquier respuesta. Ernesto, susurré, él bajó la mirada. No debía haberlo dicho, que Daniel no planeaba que ellos murieran, pero su madre sabía lo que él hacía. Intentó detenerlo, amenazó con denunciarlo, y alguien del grupo decidió resolverlo todo, de una vez. Me tapé la boca con las manos. Un grito se me ahogó en la garganta. La cena no había sido un simple encuentro familiar, había sido una trampa. Ernesto continuó. Yo lo descubrí cuando escuché las conversaciones. Sabía que iban a usar el gas, pero no imaginé que lo harían esa misma noche. Por eso te mandé el mensaje, Lucia. ¿Y quién fue? ¿Quién lo hizo? No lo sé con certeza, pero hay un nombre. Sacó de la carpa una foto, un hombre trillado de mirada fría. Si Loma Ramos era el contacto de Daniel, su socio. Después de la explosión, desapareció. Lo miré, confundida. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque él también sabe que sigues viva. ¿Y si Daniel está en el hospital, tarde o temprano, intentará terminar lo que empezó? El miedo volvió a apoderarse de mí. La sensación de estar siendo observada, perseguida,
como si la muerte un caminara detrás. Ernesto me tomo de los manos. Lucia, tines que prochet, no confíes en nadie de la policía. Algunos de ellos también están comprados. Me levanté, entonces ayudem tú, ayudata que, a descubrirlo todo, a limpiar su nombre o a enterrarlo para siempre. Ernesto me miró con una mezcla de culpa y admiración. No será fácil. Nada en mi vida lo ha sido, respondí, pero yo no tengo miedo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Why, por primera vez desde la explosión, sentí que mi dolor tenía propósito. Esa noche me quedé en casa de Ernesto. Revisamos papeles, correos, fotos. Cada documento revelaba más mentiras, más secretos. Daniel había estado moviendo dinero a nombre de su madre. Las cuentas coincidían con las fechas de los viajes, con las reuniones, con las llamadas nocturnas. Y al final de todo, un solo número resultaba en rollo. Una transferencia hecha el mismo día de la explosión. A nombre de Ramos es, Ernesto y yo nos miramos. Él asintió. Ahí está la pista, Lucia. Tu me sabía que lo que venía no sería fácil, pero por primera vez, ya no era la mujer que servía la cena y calaba. Era la mujer que iba a descubrir la verdad. Y la próxima vez que mirara a Daniel a los ojos, no sería como esposas, sino como alguien que merecía respuestas. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a dormir una noche completa. Las sirenas, las explosiones, los gritos, todo seguía repitiéndose en mi mente como una película sin final. Pero entre el miedo y el insomnio algo empezó a cambiar. Dejé de llorar y comencé a actuar. Ernesto y yo trabajábamos en silencio, cada uno desde su rincón del pequeño. Yo departamento donde ahora vivía. El olor del café reemplazaba el de las flores marchitas que los vecinos seguían dejando en la puerta. Y cada mañana, al despertar, me repetía a mí misma, no sobreviví para esconder, sobreviví para entender. Con la ayuda de Ernesto, descubrimos que Ramos no era un simple socio. Era el rostro visible de una red de lavado de dinero en la que Daniel había quedado años atrás. Todo comenzó con una inversión pequeña, un préstamo inocente y terminó con amenazas, chantajes y miedo. Lo más doloroso fue leer los correos entre Daniel y Ramos. En uno de ellos, mi esposo escribía, si me pasa algo, que Lucia no sufra, ella no sabe nada, lo haré al leerlo. Porque por primera vez entendí que, aunque sus actos fueron imperdonables, Daniel había intentado protegerme. Lo hizo a su manera torpe, equivocada, pero humana. Esa contradicción me acompañó durante todo el proceso. Como si pudo y amar a la misma persona al mismo tiempo. Como si pudo buscar justicia sin perder la compasión. Una tarde, el detective Ramírez me llamó. Señor, Lucia, tenemos noticias de yo con tono serio. Hemos encontrado pruebas suficientes contra Ramos. Su esposo colaborará como testigo. Me quedé helada. Daniel va a declarar, sí, pero su estado es delicado. Quería verla antes, no sabía si debía ir. Parte de mi quería cerrar ese puerta y para siempre. Pero la otra parte, la que aún guardaba un poco de amor entre las ruinas, necesitaba mirarlo una última vez. Esa noche entré en su habitación del hospital.
Daniel estaba más delgado, con la piel pálida y la mirada cansada, pero sin el miedo que solía esconder en los ojos. Lucia Suzaroth, gracias por venir, me quedé de pie en silencio. No lo hago por ti, respondí, lo hago por la verdad. Asintió, lo sé, y por eso te admiro. Siempre fuiste más fuerte de lo que crees. Guardamos silencio. Solo el sonido del monitor cardíaco llenaba el air. Ramos será arrestado pronto, dije. Daniel cerró los ojos. Entonces ya pudo descansar. Hubo una pausa larga. Y luego su voz volvió más suave. Cuida de ti, Lucia. No digas que esto te roba lo que es. Me quedé mirándolo, intentando guardar esa imagen el último respiro de un hombre que había cometido errores terribles, pero que en el fondo aún era el mismo que una vez me enseñó. Yo a bailar bojo lluvia. 2 días después Daniel murió. Su testimonio fue suficiente para hundir a Ramos y desmantelar toda la red. Los periódicos lo llamaron el caso del banquero arrepentido. Pero para mí solo fue el final de una historia que comenzó con una cena. El tiempo, como el fuego, purifica. Los meses pasaron, y aprendí a reconstruir yo mi vida con pequeñas victorias. Una taza de café sin miedo, una noche tranquila, una risa sincera. A veces, cuando paso frente al terreno donde estaba nuestra casa, me quedo un momento mirando. El viento levanta el polvo de lo que fue mi pasado, y me doy cuenta de que, de alguna forma, también yo renace de esas cenizas. Una tarde de primavera, Ernesto vino a visitarme. Traía una colla pequeña en las manos. Esto lo encontré entre tus cosas cuando te ayudé a mudarme, dijo. Era el colgante que Daniel me regaló en nuestro primer aniversario, una pequeña lave de plata. La abrí, y dentro había una foto nuestra de cuando todavía éramos felices. No sentí rabia ni tristeza, solo gratitud. Porque incluso el dolor me había enseñado algo que nunca habría aprendido de otra manera. ¿Qué harás ahora? Preguntó Ernesto. Vivia respondí con una sonrisa tranquila, pero esta vez para mí. Nos quedamos callados un momento, mirando, como el sol caía sobre el horizonte. Y entendí algo que quiero que tú, que estás escuchando esto, también entiendas. A veces, la vida te quita lo que más amas no para castigar, sino para mostrar quién es sin eso. Nunca supe si fue el destino o una simple coincidencia lo que me salvó aquella noche. Solo sé que una frase escrita a tiempo cambió mi vida para siempre. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Hoy la repito con otro sentido. Porque todos en algún momento necesitamos fingir que estamos enfermos de algo, de miedo, de dolor, de culpa, para poder salir a tiempo de lugares donde no debemos estar. Y cuando lo haces, cuando decides salir un tiempo, todo dentro de ti, eso también es amor propio. Cierro los ojos y respiro. Ya no hay humo, ya no hay gritos. Solo el silencio dulce de una mujer que aprendió que no hay explosión más fuerte que la de la verdad, ni fuego más puro que el que te obliga a empezar de nuevo.